Morning guys. The last class we studied essentially about choosing the right material for a product preparation or else a component preparation in a critical task that have been given in the design process. Right? I told you it requires a lot of knowledge about the kind of materials as well as its features. So that means the characteristics of the materials which have been considered for manufacturing our product, right? Our product has to be considered thoroughly, okay? And the primarily the material selection depends upon the application which we use. These things we have discussed, like either the application is electrical based or electronic based or chemical based or mechanical based or construction based. Recently one of my friend, actually he had a peculiar situation with this keyboard, right? Music playing keyboard. The issue is he bought just 3 years back is Yamaha 970, I think, right? It's almost 1 lakh rupees, right? 1 lakh rupees. So I mean within 3 years, I mean the body is still fresh, but something, I mean he picked up a problem and he went to the Yamaha service center only to find the internal components have been corroded thoroughly. Nobody had any clue how it happened, because this is the first time they are encountering this particular problem. Corrosion inside the material, but outside the material still it is fine, fresh and fine. Then only they understood that this particular guy, he used to travel frequently, right? Frequently to the seashores where he will be actually displaying his stuff in front of the audience and all, like music playing, etc., etc. And then I mean actually they could not help this particular guy. So what I'm trying to say is all the keyboards will not be exposed to the similar condition, right? Handwriting keyboard may not be exposed to the similar condition. Sometimes the keyboard will be exposed to very harsh conditions, like the one which my friend exposed it to, right? So depending upon the situation, depending upon the place, or depending upon the even the environmental conditions, sometimes you may be forced to think about the choice of the materials to consider for your designing process. These things we have already discussed in the previous class. I told you very clearly there are several types of materials like metals, ceramics, glasses, polymers, elastomers, and finally we ended like hybrids, right? So I mean it's a mix of elastomers, polymers, as well as sometimes even the ceramics also, right? So these things we have already discussed. And material selection kandarno alle adinu shesham vera endengilu kandarno. I think we stopped there, I think. So today we are going to go to the final step, that is like prototyping a design. What are the requirements of it and what is the mechanism that we are going to use to develop a prototype? Very, very important. This we are going to study. And finally we are going to study what are the essential steps that I may require to check out whether my prototype is aptly functioning or else it's functioning exactly as per my need. So these things we are going to study today. So once the dimensions as well as material selection is over, I think the sentence is not complete. Okay, once the dimensions as well as material selection is over, next thing is we may have to switch over to the designing of the physical model. As I told earlier, I mean actually whatever the design it is highly advantageous for you to convert that into a physical model so that you can evaluate how exactly that is going to perform under various conditions. So that will give you the exact idea about your design, right? So it's, I mean നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഐഡിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിനെ നമ്മൾ പിക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ്. And then I told you about the 3D models like CAD based algorithms and then from there വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് how to discuss with your colleagues ഉണ്ടല്ലേ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ. ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് യുവർ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ നോട്ട് ഫ്രം യുവർ superior officers. These things we discussed there. And in the previous class we discussed about the material selections.
right? So once after these many things are over, right, these many things are over, now we are going to look into the alternative strategies that allows you to develop a physical model that is going to be a replicate model of the original model, so that you can understand the nuances of the original model even before you implement that particular original model. So that in case if you want to iteratively improvise something, iteratively improvise a structure, in case if there is a problem with one core structure with another structure, in case if there is a friction or something like that, you can always actually go back and restart from here, that is drawing, right? Okay. So as I mentioned, these physical models, the physical models can be used for many purposes, but mainly they use this particular thing for testing the strength as well as its functioning, as well as its evaluation of evaluation finally. So these are the three important things that we can achieve by converting a drawing into a physical model, right? So നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇതുണ്ടല്ലോ, ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പ്രൊഫീഷ്യൻസി ലൈക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫങ്ഷനിങ് അത് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ, എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആൾവേസ് കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ബെറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു എ 3D animation as well as a 3D model. But the main reason is it can give you a feel, real feel, right? That is the reason behind it. So especially you can think about actually purchasing an iPhone in your mobile shop. In fact, most of the premium mobile companies, they do this. They develop some dummy models so that you can have a feel about like it will be working as similar as good as the real actually phone. iPhone, actually they always have this particular stuff for the end users to feel about, so that they can go, actually they can take a decision before purchasing the particular model, right? So as I said, this particular dummy phone in this particular case is a kind of a physical model, right, that exactly replicates the original model. Just മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Okay. So these physical models can be implemented in by three ways, actually three strategies. One is the prototype, another one is the developing a model, as well as developing a proof of concept. അപ്പോൾ മൂന്നും സെയിം അല്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ there are some other alternative strategies as well, that is model also they are developing, proof of concepts also we can develop. Okay, now let's see what is a prototype and how it is different from models as well as proofs of concept. മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോക്കാം. Look at this. Prototypes are often the first full scale as well as usually fully functional forms of a new design. Fully functional forms of the new design. And this prototype which you are developing can be of full size, or else even can be like a draft. The size can be even drafted down. That means or miniature size ആയി എടുക്കാം. പക്ഷേ like full size ഉണ്ടാവാം, miniature size ഉണ്ടാവാം, like a scaled down version ഉണ്ടാവും. Drafted down is what I meant is scaled down version. Either it can be a scaled down version, or else even it can be a full size version. Okay, so and once after the particular prototype is designed, they will be tested in very same operating environment. This is the biggest difference between the other two strategies. Okay, so tested in the same operating environment in which the particular model is going to be operated throughout its lifetime. Okay, that is the difference. Now models, രണ്ടാമത്തെ strategy അല്ലേ, ഇത് first strategy ആണ്. Models എന്ന് പറയുന്നത്, models are miniature in size. ഇത് full size അല്ലെങ്കിൽ scaled down, that means the same scale ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മോഡൽ 4 എങ്കിൽ, say for example 4 എങ്കിൽ, so that can be reduced down to 1 means
even the nut, bolt, ചെറിയ components ഉണ്ടാവുള്ളൂ, everything will be scaled down to the ratio of 1:4. Okay? But models typically, രണ്ടാമത്തെ strategy ഉണ്ടല്ലോ, this one, രണ്ടാമത്തെ strategy, models typically will be of the miniature in size, to represent the particular product. These are generally, ഇത് ഒരു വലിയ difference ആണ്, these are generally made up of different material. Okay, previous case prototype they will be using the same material. Here they can use a different material and will be tested in laboratory conditions with a controlled environment. Second difference. Okay. Third one is the proof of concept. This is also a physical model. This proof of concept is a physical model of a product or even a part. Proof of the concept is also a physical model. Okay, proof of the concept is also a physical model or a part of the product. That means നമ്മൾ ആ full മോഡലെയും നമ്മൾ physical മോഡലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഷിപ്പാണ്, പക്ഷേ ഷിപ്പിന്റെ എൻറ്റയർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ടർബൈൻ മാത്രം, ടർബൈൻ്റെ ഡിസൈൻ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we call that as proof of a concept. Okay, so this will be developed to test whether a particular aspect of the new design is functioning as proposed or not. Okay, so ചെറിയ differences ഉണ്ട്. Now this can be understood very clearly by this scenario, that is car designer while he is trying to propose a new gearbox, right? So ഇപ്പോൾ automatic AMT gearbox ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ AMT gearbox എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ ആണ്, അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ I think 1 or 2 years it was flopped, actually totally flopped, and then again it roared back actually. So they identified the mistakes, right? നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെയാണ്, identified the mistakes, identified the requirements of the end user, so improvised the model and then came with a bang, right? Nowadays most of the people, even men, are also using automatic gearbox. Let us see this particular example to understand the difference between these three strategies. That is a prototype, this one, what is it, model, prototype, models, as well as proof of concept. This moon or difference നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു example എടുക്കാം. Okay, so a design engineer who works in a car, actually car company, imagine that he is developing a new gearbox, and as you know, it may contain lot many gears and gear parts, namely they call it a spur, helical, ring, as well as bevel gears. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് actually gears in new gearbox lo vechittundu pulli. Okay, now we are developing a prototype. What does it mean? Developing a prototype means it looks actually, or else it looks very much the actual gearbox where you can play with, where you can work with, right? Because it will be developed with the same size. Often sometimes they go for the reduction of the size, but mostly the same size with the same material also. So you can have the original feel. Yani iPhone example ഞാൻ തന്നല്ലോ, എവിടെയാ previous ലെയറിലെ. Okay, അപ്പോൾ സെയിം സാധനം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ we can feel that നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ സ്പറും ഹെലിക്കലും റിംഗും ബിവലും ഒറ്റടിക്ക് ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can immediately start to feel how it feels, how it works, whether the intended working is happening there or not. Those things can be felt there, right? So at the same time, a model is a gear, a model of the gearbox, right? A model of the gearbox will consist of all the gears, and it will also demonstrate the same kind of movement, but it will be smaller, much more smaller in size, right, compared to the required dimension. Also the material can be different, very much different. Material can be very different. Okay,
And finally, the proof of concept. Imagine that I told like several sections are here: spur, helical, ring, bevel. Now say for example I am concentrating only on the spur thing, okay, only on the spur model. So proof of concept will be having only the spur based gearing, right, part by part. First they will be checking spur, and then second the proof of concept will be based on the designing of the helical thing, something like that. So this is the basic difference between these three. Look, while handling some of the previous lecturers, I clearly told that the prototypes can be fabricated on the note of a detailed annotated drawing. Detailed drawing, drawings assembly drawing. So we need detailed annotated drawing even before preparing the prototype. That has to be kept in mind, because it is a very important aspect. Because when we make a prototype, we can ensure that the particular parts in the complete product can fit together exactly as in the required dimensions, right? So these things again and again we are discussing actually, so keep that in mind. I'm just recalling those here so that you can easily understand this particular part. Okay, so അത് ഒന്ന് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണം, എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So if the drawings are followed correctly, right, if the drawings are followed correctly, what it will say, இது நம்ம already നോക്കിയതാ, what it will say, it will exactly point out any kind of discrepancies, in the coexistence of several parts in the model. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അല്ലെ, പിസ്റ്റൺ, മെക്കാനിക്കൽ പിസ്റ്റൺ. ആ പിസ്റ്റണിൽ കുറേ പാർട്സ് ഉണ്ട്, സബ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു, ഇപ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് വരച്ചു. അതിനുശേഷം വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആൾറെഡി നോക്കിയതാണ്, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റീകാളിങ്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റണിൽ സെവറൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവില്ല അല്ലേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഹിയർ, or else the length of this particular handle is reduced or high, or else even the movement problem handle this is not having the enough amount of strength to withhold the thrust force of this one, right, thrust force of this one. Several problems that can arise while implementing it in the prototype that can be easily identified. In short, what I am trying to say is, while making a prototype, we can easily identify the discrepancies of the coexistence of several parts in the particular model, right? So once after the particular thing, those things have been done, once after the conclusion has been arrived, we go for the scheduling, right? The scheduling of the process of prototype must be prepared even before the construction. Keep it in mind. Scheduling means what? Scheduling, നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റേ മാനുഫാക്ചറിങ് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സസ്റ്റൈനബിൾ ഒക്കെ ഓർമ്മ അറിയില്ല. അതിൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമുണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് all the time required for achieving each event. I hope you must have, I hope you have heard about these things actually before. Okay, so if scheduling in paranada, like it clearly maps out the time taken to achieve out each event. Okay, so there's sequencing process in parayam. What is the word event called? Event means in the event, the meaning in the event. For example, നിങ്ങൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നെയിംലി ലൈക്ക് മെഷീനിങ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം തോന്നുന്നത്. മെഷീനിങ്, കട്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പോളിഷിങ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, എഞ്ചിനീയറിങ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിലബസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ നോക്കി അറിയാം. ഓക്കെ, മെഷീനിങ്, കട്ടിങ്,
as well as polishing and even material selection. Adu vittalle material selection, right? Everything will be sequenced around by the order. Okay, so I mean, how it is going to help our manufacturing process? Availability of these parts, materials, and with the help of a human operator, of course, human operator who has been given with this particular schedule, right? It will, this, I mean, scheduling operation will give you the exact route map of the particular fabrication process. Idana meaning nammal engane manasilakanam. Say for example, car and manufacturing process nu vecho, car manufacturing process. Appo namakku ariyam adu ipo more, I mean, like a high-fi cars, mostly ella cars um ipo automatic assembling aanu. ഒരു കാറിൽ അവർ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, ബോഡിയിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ, കാറ് പോലെ ഇല്ലല്ലേ ഇത്, ഒരു കാറിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലേത്തിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചോ, ഈവൻറ്റ് 1, ഈവൻറ്റ് 2, ഇത് ഒരു ട്രോളി പോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആവും. ട്രോളി പോലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ 2, സ്റ്റേഷൻ 2ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദ സെയിം കാർ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്ട്രാ ലൈക്ക് ഡോറും ഡോർ പാനൽ എന്ന് വെച്ചോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ഡ്രോയിങ് ആണ്, ചോദിക്കൽ ഇത് എന്താ സാറേ, ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ 3ൽ ടയർ, ഓക്കെ, ഡോറായി. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഒരു ടയർ, ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതിൽ ഈ വിൻഡോ പാനൽസ് ഒക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ, ഇതാണ് റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മേ ബി ലൈക്ക് എൻജിൻ ഫിറ്റിംഗ്, അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ചെക്കിംഗ്, ലൈക്ക് ദീസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി. ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് അസംബ്ലിങ് ദ തിങ്സ് ടുഗദർ ടു അച്ചീവ് അവർ ഐഡിയ. സോ ഈ റൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് എവിടെ പോകണം, സെക്കൻഡ് എവിടെ പോകണം, തേർഡ് എവിടെ, ഇതാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിലും വി നീഡ് എ ഷെഡ്യൂളിംഗ് തിങ് ഈവൻ ബിഫോർ ദ starting of the thing. And the materials most probably they use for developing the prototype is paper, plywood, cardboard, polymer. ഈ റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫൈ റൂട്ടർ അല്ല, ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് ആണ്. they are meaning it as router, right? A very popular technique of making the prototype is RPT technique. They may ask for the exam. RPT technique means rapid prototype technique. This is extremely popular. Let us look into what is, I mean, let us look into the details of the RPT technique. So here RPT technique is a very popular technique. Is generally described as a very faster technique. I mean, generally they call this particular technique as a faster technique when compared to the conventional other old existing techniques actually. So the important feature is they are very faster in developing a prototype, and the technology which they use is additive technology. It's neither subtractive nor formative. RPT technique uses additive technology. Additive technology means what? The parts will be developed by adding the material one by one. So adding the material means, it doesn't mean removing or machining or even forming. Forming means a shape on it by an external force. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ RPT ടെക്നിക്കിൽ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇവിടെ ഈ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ഷേപ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ ടെക്നിക്കിൽ റീഷേപ്പിങ്ങോ ഫാമിങ്ങോ ഉണ്ടാവില്ല. ഐ ഹോപ്പ് യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആ മെഷീനിങ്ങോ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും they may do that. But RPT
technique in Agatha, they may not do any machining process, they may not do any reshaping process by using some external force. What they do is simply they assemble the part one by one. It's a very, very big statement, because I told you this is a faster technique. This is what I say. So what they do is they give the shape to the particular material as per the requirement in some other layers or some other places, and while assembling, while developing the prototype, they don't do that particular stuff. Okay, simply they go on adding the material, and the approach which they use is bottom side to top side approach. That is like one layer. Within the meaning, one layer after another, one layer after another, right? So within the example, some examples of RPT technique. Some examples of the RPT technique are stereolithography. This is technique what are the techniques that have been considered inside RPT technique? That is what we want. Okay, and fused deposition modeling approach, selective laser sintering, laminate object manufacturing, etc. So many types are there. Okay, out of this, the stereolithography is extremely popular RPT technique. Okay, like several types are there, but stereolithography is the most popular RPT technique. Okay, when I served in it, some of the RPT implementing machines are costing around roughly 5 crores. Roughly. Okay, so I am talking about this stereolithographic technique. Atra cost ആണ്. പക്ഷേ once ഈ machine വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ like developing a prototype is a little bit easier. I will explain how it is. Let us see as an example. Let us try to develop a cup like this. Okay, a cup ഉണ്ട്. വലിയ complicated ഇതൊന്നും വേണ്ട. Examples ആണ്. ഒരു കപ്പാണ്. ഒരു കപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു 3D മോഡൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. What they do is generally, so they draw the particular diagram in the AutoCAD, right, and then they save it as a .stl file, and then they print that using the RPT machine. The next slide you can understand that. Look at this. In the computer you are designing the CAD model using the software, and then this is the RPT machine. Or a rough picture ആണ്. Original RPT machine ഇങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Rough picture ആണ്. Okay, so once this particular model has been fed here, so the machine will give you the exact print in the exact dimensions of the particular cup. Okay, ഇത് just ഒരു cup മാത്രമാണ് example. Now we have developed the cup or else any model. Next thing is we need to check the internal volume. Example ആണ് internal volume, surface area, weight as well as center of gravity. We are talking about development of a cup. Okay, so it depends upon the problem actually. So cup develop they are talking about 4 important factors that need to be checked even before designing the original cup: internal volume, surface area, weight as well as center of gravity, right? So ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ like clearance ഏതെങ്കിലും വേണോ, like ഏതെങ്കിലും problems ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ, and then finally in the third step what they do is kinetic and dynamic checking. ഈ കപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ വലിയ മെഷീൻസ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ what they do is they use to check the relative motion of the internal parts. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലിംബ് മൂവ്മെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ബ്രേക്കേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ. These things they will be checking in the kinematic as well as dynamic checking. അപ്പോൾ third step അതാണ്. So fourth step, whether it provides a visual appeal, style, glamour ഉണ്ടോ, പ്രോഡക്റ്റിൽ ആസ്തറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നോക്കണത്. അപ്പോൾ എല്ലാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, next one is check the we call it as ergonomics, right? How much it is comfortable. So that also can be evaluated. How much comfortable in handling we are having the comfort in handling that thing.
and then finally so maintenance ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഡിസംബ്ലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, സേഫ്റ്റി ഉണ്ടോ, ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് പ്രശ്നം വരുമോ, ഹാൻഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണ്. സോ ദീസ് തിങ്സ് ദേ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, so I gave this cup example because it's a simple example. Otherwise very complicated car models and all we cannot teach in the this thing, right? So finally, as I said, RPT is a very advantageous technique. The cost of labor is very low, skilled labor can be avoided, and work പണി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഭയങ്കര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. So one machine that will prepare the entire complex part. So and finally this one, the reduction of the reduction in time for manufacturing, right? So RPT technique, right? So RPT technique, as I said, it is useful for preparing any design. So that's it. I think the module 3 is over, right? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത രീതി മഹാ തെറ്റാണ്. I don't know, class, I mean, physically, in case if you are meeting, I would have explained it in a more actual conventional way. Exam learning, this is not a essay writing paper, right? Keep it in mind. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലേ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസും സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് പോലെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഈ കളർ നല്ലതായിരിക്കും, അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് സീരിയസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ way of thinking about this particular subject, right? Thank you very much.